Has anyone of you heard me before on this subject? Кто из вас уже слышал мою лекцию по этому поводу, по индийской философии? Поднимите, пожалуйста, руки. Two. That's all. Good. This means for most of you what I'm going to say will be a bit new. And I would like all of you to evaluate as to what I'm saying is acceptable or not, is correct or not. И это хорошо, потому что большинство из вас не слышало эту лекцию. Я рад, что у вас будет возможность услышать ее в первый раз. И я хотел бы, чтобы вы оценили, будет ли она для вас полезна или нет, после того, как вы ее прослушаете полностью. When we say Indian philosophy or Indian culture, what do you understand? I mean, what is it that draws your attention to Indian philosophy or culture? И когда вы слышите слово индийская философия или индийская культура, что привлекает ваше внимание или что у вас, какие образы у вас возникают? Пожалуйста, ваши варианты. Anyone? Krishna. Krishna. Reincarnation. Reincarnation. Веда. Wait. Глубина, Веда. Depths, Vedas. Krishna, reincarnation. What else? Meditation, someone said. Да. Meditation. Dancing people. Dancing people. Ayurveda. Jyotish. Yoga plus Mahabharata. Okay. Modi now. What is that? Modi. Modi. That is new. That's a no way. You see, all this are manifestations of Indian philosophy. Все, что вы перечислили, это все грани индийской философии. But what is philosophy? What is it that Indian philosophy implies? Но что же из себя представляет индийская I would философия? like to spend some time on this subject, and whatever I will say, I am sure almost everything will be covered there, except Modi. И во время моей презентации я раскрою вам, что же из себя представляет индийская философия. Там мы затронем практически все аспекты, ну кроме разве что моди. You know, right from the very beginning, when the humankind developed and had this brain to think about, there were some very basic questions that troubled the man or the woman. Еще на самой заре зарождения человечества были основные или самые простые вопросы, которые беспокоили как мужчин, так и женщин. I mean, the initial man was amazed at what he saw as part of nature. Древние люди, они были поражены тем, что они видели как часть природы. The sun rises, a huge amount of light comes out from east, goes through the sky and sets down in the west. Даже то же солнце, то есть для них это был просто сгусток света, который восходил на востоке и по небу двигался на запад. And when it is dark, something in the sky comes like stars and so many things. Когда было темно, на небе появлялись звезды и другие планеты, возможно. Sometimes it will rain, sometimes it will thunder, sometimes it will snow somewhere. He was amazed. What is happening? Why is this happening? Иногда был дождь, гроза или снег, и древний человек был поражен, почему это все происходит. Then someone was talking to me just now, and suddenly he dies. He doesn't speak, he is motionless. Where does he go? What happened to him? Затем такой пример, что человек рядом со мной только что был жив, но вот когда он умер, с ним уже ничего не происходит, то есть он бездыханный и со мной абсолютно не коммуницирует. Что с ним произошло? What is death? Что же является смертью? Suddenly a child is born, and he starts crying and screaming. Where was he before he was born?
Потом вдруг рождается ребенок, он начинает плакать, двигаться. Где он был до своего рождения? All these were some of the very basic questions. Not connected? Because here it's changing. These were some of the very basic questions which troubled the earlier man or earlier woman. И это были основные вопросы, которые беспокоили древних мужчин или женщин. And you will see that these are the same questions which bother even the modern scientists. We have not been able to find these questions, these answers. И вы удивитесь, но ответы на эти же вопросы ищет и современная наука. То есть на протяжении всей истории человечества мы не смогли найти ответы на эти вопросы. What is life? What is the nature of this universe? People are still struggling to find answers to these questions. То есть те вопросы, на которые люди до сих пор не нашли ответы, это что такое жизнь, какова природа этой вселенной. Есть ответы. This is not working. And then there is this question, next one. Understand that two children are born. One in the family of a rich person, Bill Gates' son. And the second, a child born to a very poor parent in Africa. Bill Gates' son will have the whole life in luxury. But a child born to a poor parent in Africa will suffer the entire life. What is the fault of the child born in Africa that he or she suffers the entire life? Why should that child suffer for the whole life without any fault of his? И также этот вопрос, когда у нас есть два ребенка. Первый ребенок был рожден в богатой семье, скажем, в семье Билла Гейтса. Второй ребенок был рожден в африканской бедной семье. И вот первый ребенок, скажем, Билла Гейтса, он всю жизнь живет в изобилии, в роскоши, в достатке и не знает никаких проблем. В то время как второй ребенок, который был рожден в Африке, всю жизнь страдает, претерпевает от различных проблем и несчастий. И вопрос заключается в том, в чем же вина второго ребенка, что он страдает всю свою жизнь, еще не совершив никакого проступка. Science has no answer to this question. И у науки нет ответа на этот вопрос. Science is so blind. All of you have done physics, chemistry and maths in your school. If you remember, in the first lesson of physics, when they define mass, they say it is the basic property of matter. That's it. И наука слепа к таким вопросам. Вы все изучали физику, и вы помните на первых уроках физики определение массы как свойство вещества или состояние вещества. When physics defines charge, what is charge? Negative electron or positron or positive charge, negative or positive charge. What is charge? Physics defines it as state of matter, property of matter. That is all. Также и заряд отрицательный или положительный в физике характеризуется как состояние вещества. Это все, что нам говорится. But why does mass exist? Why does charge exist in the world? Но почему в мире существует масса? Почему в мире существует заряд? That question is... Have we skipped one? That question, why, почему, is not answered by science many times. Но зачастую наука вообще не отвечает на вопрос, почему то или иное существует в природе. Time is defined in physics only as interval between two events. That's it. Также и время. Время в физике описывается как интервал между двумя событиями. Come, sit. Проходите, пожалуйста, те, кто стоит. But why does time exist? What is time is not even defined in physics. It's not even considered a scientific question. Но вопрос, почему существует время, для чего существует время, эти вопросы даже не считаются научными в физике. Now the question is, if you
see the Indian philosophy, it seems that the ancient Indian philosophers had all the answers to any question. Если же мы обратимся к древней индийской философии, то создается впечатление, кажется, что у древних индийских философов были ответы на эти и многие другие вопросы. Some of these answers that they have given are tangible, which can be understood, and there are many such answers which they gave which are untangible or non-tangible or intangible, whatever the right English word is, because they cannot be proved. И эти ответы, которые нам дали, они делятся на две категории. Очевидные, которые очень легко понять, и неочевидные, которые не доказаны. Before I go to those intangible evidences, I'll give you evidences of what Indians knew in ancient time, which seems amazing. Но перед тем, как мы перейдем к неочевидным фактам из древнеиндийской философии и их знаний, я хочу вам привести примеры того, что они реально знали. And I'll give you examples from these three different areas: astronomy, astrology, and Ayurveda. И эти три примера, которые я приведу, будут касаться астрономии, астрологии и аюрведы. Vedas are known to be the earliest scripture known to mankind. Веды — это самые древние письменные записи, которые известны человечеству. At least 7,000 years ago, these Vedas were known to the Indians. И веды известны индийцам по меньшей мере 7000 лет. And the problem was the Vedas were never written down for a long time in the initial 5,000 to 6,000 years. Но проблема заключалась в том, что первые 5-6 тысяч лет веды не записывались письменно. It was an oral tradition. Традиция передавать веды была устной. If there are 100,000 verses in the Vedas, the teacher will remember all of them, 100,000. Если, скажем, в ведах есть 100 тысяч стихов, то учитель запоминал все эти стихи наизусть. And he will explain all these 100,000 verses to his students. И он разъяснял все эти 100 тысяч стихов своим студентам. During the 5 or 7 years of study, the students will remember all the 100,000 verses. И за период обучения, в 6 или 7 лет, все студенты сами наизусть учили эти 100 тысяч стихов. And some of the students will become teachers, and they will remember all these 100,000 verses and tell the next generation of students. That is how this oral tradition continued for thousands and thousands of years. Некоторые из учеников сами становились учителями, учили наизусть все эти 100 тысяч стихов из вед и также передавали их уже следующему поколению. То есть такой была традиция устной передачи вед, и поэтому они не записывались на протяжении тысяч и тысяч лет. But there are certain things that are written in the Vedas which give us an amazing insight of the knowledge that the Indians had 7,000 years ago and before that. Однако же в ведах содержатся поразительные факты того, какой уровень знаний был в Индии 7000 лет или даже до этого. I don't like to sit in this. I'm not that kind of a guru who sits in the chair like this. Я просто не сажусь, потому что это не мой стиль преподавания, я предпочитаю стоять. This one of the hymns in Rig Veda says that we pray to Lord Sun that travels at a speed of 2,202 yojan in half a nimish. И вот один из стихов в Ведах гласит, что мы молимся Богу Солнца, который путешествует со скоростью 2202 йоджана за половину нимиша. I'll come to all this, don't forget this, but I need the board. Не забывайте все эти пункты, мы к ним еще вернемся, просто мне нужна доска для записей. It says so many words in that shloka. И в этой шлоке это все записано словами. First thing to notice is that 7,000 years ago, the Indians knew how to write the numbers like this in a decimal system.
Первое, что следует отметить, что так много лет назад люди в Индии умели писать такие большие числа, то есть им была известна десятичная система исчисления. The only other system known to mankind is 1, 2, 3, 4, etc. И другая известная человечеству система исчисления была римская. This decimal system is a gift of India to the world. И десятичная система исчисления – это подарок Индии и миру. Because without this, if you have to use these numerals, then no nuclear science, no space science, no physics can work. И если бы человечество использовало все еще римские цифры без десятичной системы, то мы не можем себе представить никаких исследований или достижений в ядерной физике, в освоении космоса или даже простой физике. But the second thing to note is that yojan is an ancient unit of distance in India and nimish is an ancient unit of time in India. Но следующее, что стоит отметить, то что йоджан – это древняя индийская единица расстояния, а нимиш – это древняя индийская единица времени. If you convert this number in kilometers per second, you get a figure close to the speed of light. И если мы переведем это число в километры на секунду, мы получим цифру практически равную точной скорости света. 7,000 years ago, Indians knew the speed of light. Это означает, что 7000 лет тому назад индийцы знали скорость света. How is it possible? Как такое возможно? The next example from astrology. Следующий наш пример касается астрологии. You know, Western astrology, I don't know how many of you know, is very simple. Я не знаю, многие ли из вас знают, но западная астрология, она очень простая. In the Western astrology, Earth is in the middle, and Sun moves around the Earth. В западной астрологии Земля находилась в центре, и Солнце вращалось вокруг Земли. And this whole galactic plane is divided in 12 constellations. И весь период вращения Солнца вокруг Земли делился на 12 секторов. Aries, Pisces, Capricorn, Libra, etc., etc. И каждый сектор соответствовал знаку зодиака. If you are born on Earth when the sun was here, then your sun sign becomes this. И в зависимости от того, где находилось Солнце в момент вашего рождения, вам присваивался тот или иной знак зодиака. If a child is born when the sun was here, then his or her sun sign becomes this. It is simple. Все очень просто. Indian astrology, which was again known in India 7,000 years ago, not only says that sun is in the middle and earth moves around the sun, but also says that there are 7 different other planets moving around the sun and each of them have an effect on us. Индийская же астрология еще 7000 лет назад знала, что Солнце находится в середине и Земля вращается вокруг Солнца. Но не только это, они также знали о существовании еще 7 других планет и о их влиянии на нас. And Indian astrology can calculate the position of each of these planets around the sun, exact position, at a moment when somebody is born on Earth. И когда человек рождается на Земле, то индийская астрология может высчитать точное положение всех этих планет. I am an engineer, and when I learned about this, I was very skeptical. I did not want to believe it. So I studied astrology myself. Я, будучи инженером по профессии, я очень скептично отнесся к этому, я не захотел это просто принять на веру, и я начал лично изучать астрологию. This is a very complicated mathematical calculation. Все это основано на очень сложных математических расчетах. Nowadays, all of this is done by the computers, but earlier times, Indian mathematicians or astrologers used to do by hand all these mathematical calculations for each person. Сейчас это все делает компьютер, но в древние времена индийские астрологи высчитывали всю эту сложную таблицу для каждого человека каждый раз по-своему. But what is amazing is that to do that calculation, you need to know the period of rotation of each of these planets around the sun. How much time they take to complete one circle around the sun. Но что более поразительно, для того, чтобы высчитать эту таблицу, им нужен был период вращения каждой из этих планет вокруг Солнца, то есть то, сколько времени потребуется каждой из планет, чтобы обогнуть Солнце.
imagine 7,000 years ago, how did people in India not only knew the entire solar system, but also knew the period of rotation of each of these planets around the sun. И только представьте себе, как 7000 лет тому назад люди в Индии не только знали о существовании Солнечной системы и об ее структуре, а также знали период вращения каждой из ее планет вокруг Солнца. And the third example is Ayurveda. И третий пример касается аюрведы. Somebody mentioned Ayurveda. What is Ayurveda? The doctor will touch your pulse and after some time will tell you what disease you are suffering from. And not only that, he will also tell you if you take the leaf of so-and-so tree or root of so-and-so tree or the skin of so-and-so tree for so many days, you will be all right. Кто-то говорил про аюрведу. Да, действительно, в аюрведе доктор просто лишь измерив пульс не только скажет вам, от чего вы страдаете, а также лист, корень или побег какого дерева и на протяжении какого времени вам стоит принимать для того, чтобы избавиться от своего недуга. These are just three examples that I showed you to indicate to you what tangible, amazing things Indians knew so many thousands of years ago. И это лишь три примера тех осмысленных доказательств того уровня знаний, который был в Индии еще тысячи и тысячи лет тому назад. Then there are other examples also. I don't want to go into this. There is a shloka in Atharva Veda which says in so many words, yata yada te harayata hari vavridhate dive dive adit te vishwa bhuvanani yemire. Only these two lines of Sanskrit shlok. And it says what Kepler told about planetary movement in the 18th century. И также есть еще примеры. Например, вот в одной из шлок в Атарведах в двух строках на санскрите говорится о том, что открыл Кеплер по поводу движения планет в 18 веке. These two lines of shloka say that all planets remain stable because as they come closer to the sun due to attraction, their speed of coming closer increases proportionately. И там говорится о том, что по мере того, как планеты притягиваются к Солнцу силой притяжения, то их скорость пропорционально увеличивается. This is exactly what Kepler's second law says, which was discovered in 18th century. И это как раз в точности то, что и описывает второй закон Кеплера, который он открыл в 18 веке. Now, the point that I was telling you is that there are certain intangible things also. Why don't you people come? Sit down here. Пожалуйста, проходите, не стойте, садитесь, место еще впереди есть. И это как раз эти ответы, эта информация, которую я вам дал, они как раз... Это касается неочевидных доказательств. These are some of the intangible things. The Indian philosophy tells you, Jagat Mithya, the whole world is mirage. И что касается еще неочевидных доказательств, это то, что индийская философия говорит нам, что весь мир это мираж. It also says Aham Brahmasmi, each one of us is a god. Она также говорит нам, что каждый из нас Бог. It also says, Gita says, Nayanam chindanti shastrani, nayanam dahti pavaka, nachayanam kledayanti apo, nasoshyati maruta. The soul is not destructible either by weapon, fire or anything, anyone. И также Гита говорит нам, что душу не можно убить ни оружием, ни огнем и ничем либо еще. Gita also says, karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana. Just do your duty, don't worry about the result. Также Гита говорит нам о том, что делай свои обязательства и не беспокойся о результате. But these things do not make any sense to us. Aham Brahmasmi, how come I am God? Но эти вещи немного смысла для нас имеют, потому что какой смысл для меня имеет фраза «Я есть Бог»? These do not make any sense in our day-to-day life. Эти вещи ничего не значат в нашей повседневной жизни. But, as I said, previous one, as I said, that the Indians apparently had all the answers to all these difficult questions.
Но, как я уже говорил ранее, у индийцев были ответы на все эти сложные вопросы. But the problem is that these answers, it is not just enough to know. We have known all these answers, you know. I am God, Jagat Mithya, but the whole world is mirror. Knowing the answers is not enough. The Indian philosophy tells you that we need to realize these answers. Но проблема заключается в том, что просто знать ответы на все эти вопросы, этого недостаточно. То есть из древних индийских знаний мы видим, что я есть Бог, весь мир это мираж, но нам этого недостаточно. То есть важно не просто знать, важно осмыслить все эти ответы. The reason is, if I have all these answers and I want to tell you, you will say that you have gone mad, you are hallucinating, you are not making any sense, and you have lost your brain. И причина в том, что если, скажем, я дам вам ответы на все эти вопросы, вы мне не поверите, вы скажете, что я сошел с ума и у меня галлюцинации. Next one, next one, next one. Yeah. So, the point is that Indian philosophy tells us that there is this knowledge and each one of us can get that knowledge. То есть индийская философия говорит нам, что существует определенное знание, и каждый из нас может получить это знание. But it is not possible to give that knowledge to anyone else, either by word of mouth or by writing a book, because nobody will believe in it. Однако же это знание нельзя будет передать кому-либо другому ни письменно, ни устно, потому что вам не поверят. And it is also that it is not enough to know about these facts. Every one of us need to realize those answers. И также индийская философия говорит нам, что недостаточно просто знать эти ответы, каждый из нас должен их осмыслить. And if that is the case, let us, like in science, let us make this hypothesis that each one of us can get that knowledge, but to prove or disprove that hypothesis, we need to make an experiment. И вот для того, чтобы поступить по-научному, давайте сделаем гипотезу, что каждый из нас может получить эти ответы. Но для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, нам нужно провести опыт. And the only experiment that one asks you to do is to meditate. И единственный опыт, который мы вас можем попросить сделать, это медитация. In the deep state of meditation, if we do not find all the answers that we are seeking, then we will say that our hypothesis is wrong. И вот если, пребывая в состоянии глубокой медитации, нам не откроются ответы на все наши вопросы, мы скажем, что наша изначальная гипотеза была ложной. But those people who have done this, they tell us it is correct. If we are able to meditate very intensely, everything about this life and universe becomes clear to us. Однако же те, кто медитировал, говорят, что да, пребывая в состоянии глубокой медитации, интенсивно медитируя, все, что касается нашего мира и нашей вселенной, становится абсолютно ясным. It seems that meditation is at the center of Indian philosophy. Создается впечатление, что медитация находится в центре индийской философии. But the question is, what is meditation? Why should one get all the knowledge in the state of meditation? What happens when we meditate? Но вопрос заключается в том, что же из себя представляет медитация, почему нужно, для того, чтобы получить ответы, нужно медитировать, и что происходит, когда мы медитируем. Even though I am an Indian, no one in India gave me this answer. Даже я, будучи индийцем, никто в Индии не может дать вам ответы на все эти вопросы. Being an engineer, I was trying to find a scientific explanation as to what happens when we meditate. И вот, будучи инженером, я сам попытался найти ответ на вопрос, что же происходит, когда мы медитируем. And for nearly 20 years, I had no answers. I kept searching, I kept reading, I had no answer. И вот на протяжении практически 20 лет у меня не было ответов на эти вопросы. Я читал, изучал этот вопрос, но не мог найти конечный точку. No guru, no system in India, no book ever explained to me as to what happens when we meditate. Ни один гуру, ни одна система или ни одна книга в Индии не объясняли мне, что же происходит, когда мы медитируем. And this is the most unique part of my presentation.
И это самая уникальная часть моей презентации. After 20 years of search, my son, at that time he was about 20 years old, told me, because we used to discuss a lot on all these issues, told me that, Dad, you should watch this film. И вот после стольких лет исканий, мой сын, которому на тот момент было 20 лет, он сказал мне, потому что мы с ним обсуждали все эти вопросы: отец, тебе стоит посмотреть один фильм. The moment I saw that film, everything about meditation became clear to me. И в тот момент, когда я посмотрел этот фильм, все, что касается медитации, стало для меня абсолютно понятным. This film is called Flatland. Этот фильм называется Flatland, или Плоская земля. The book Flatland was written in 1884 by a Polish writer. Книга «Плоская земля» была написана в 1884 году польским писателем. But an animation film with the same name, Flatland, was made in 2007. Но анимационный фильм с таким же самым названием был выпущен в 2007 году. I'm going to show you clips of that film. И я хочу вам показать клипы этого фильма, из этого фильма. And you will see by the end of it, it will be absolutely clear what happens when we meditate. И вот после того, как я вам покажу, вам станет абсолютно ясно, что же происходит, когда мы медитируем. Let's see if we can run the film. А можно, пожалуйста, кого-то из компьютерщиков попросить помочь? The story of Flatland is that of a two-dimensional world. The whole world is only in two dimensions. И история плоского мира протекает в двухмерном мире, где все находится в плоскости. Suppose this is the two-dimensional world. This is the two-dimensional world. And this is me. This is you. This is the room. Everything only in two dimensions. Предположим, что эта доска — это и есть плоский мир. То есть это мы, это наша комната, это каждый из нас, все находится в плоскости, в двух измерениях. One day, a three-dimensional person comes here. И однажды в этот плоский мир приходит человек из трехмерного мира. And he, first of all, Ready for your first sight recognition lesson? and this man is amazed to see this 3D fellow, which can change its circumference. When it comes up, it becomes smaller. When it goes down, it becomes bigger. And that three-dimensional fellow has two eyes. И вот когда трехмерный человек приходит в двухмерный мир, то двухмерные люди не могут понять, что же это такое, что он из себя представляет, потому что он может, поднимаясь над поверхностью, он может изменять свои размеры, и они даже удивлены, что у него может быть два глаза, потому что в плоском мире у всех один глаз. Everything looks like a line. То есть все в плоском мире выглядит как линия, потому что они все видят сбоку. This is the father, that is the son. Это отец и его сын. These are the children. Это его другие дети. And this is the two-dimensional flatland. И это есть двухмерный плоский мир. You ready for your first sight recognition lesson? And the 3D fellow comes suddenly. И вот в этот плоский двухмерный мир приходит человек из трехмерного мира. That line is the wife. Эта линия — это его жена, вот этого мужчины. How did you change your circumference? No circle I've heard of can do that. And how did you get in here? Right in here? Do you mean flatland? Flatland? Forgive me, sir. I must feel you. You have no angles, not a one. Are you a perfect circle? Yes. Two eyes! He has never seen two eyes. So he's disgusted. How can something have two eyes? То есть плоский человек никогда не видел двух глаз, ему отвратительно, потому что в плоском мире у всех только один глаз. Where did you come from? Space. Aren't you already
in space? What do you know of space? Space is length and width. No. There's a third dimension of length, width, and height. Please, your Pause. circular lordship. What direction is this third dimension? He says space has 3 dimensions. The third dimension is up and down. But the 2D fellow says, I only know forward, backward, left, right, north, south, east, west. What is up and down? И трехмерный человек говорит, что пространство состоит из 3 измерений. Вправо-влево, вперед-назад и вверх-вниз. В то время как плоский человек говорит, что нет, пространство состоит из 2 измерений. Вправо-влево или вперед или назад. Up, down. North and south? Nothing of the kind. A direction in which you cannot look, because you have no eye in your side. I have an eye. It's on my northwest side. In Is- order to see in He says, in order to see the third dimension, you need to have another eye. И вот трехмерный человек говорит плоскому, что для того, чтобы увидеть 3 измерение, тебе нужен еще один глаз. In Indian philosophy, it's very often said that if you want to know the whole truth, you need to have the third eye. И в индийской философии очень часто говорят, что если вы хотите узнать правду, вам нужно иметь 3 глаз. Let's go ahead. You need an eye, not on your outside, but on your inside, looking An up eye, or yes. down. I'm from the land of 3 dimensions, 3D. I looked down and saw the plane on which you live. Next slide. I can see into your churches, your ministries, your banks, your houses. So he shows him by going, when he goes up, he becomes invisible. He can't see. Only a different И вот direction. когда трехмерный человек поднимается над плоским миром, то он становится невидимым для плоского Point человека. out this direction, otherwise leave me alone. To you, flatland is your whole world. To me, it's a flat plane on top of which you move around. You call me a servant. No, I'm Next an one. infinite number of servants. Then he goes into another room. This 3D fellow goes into another room where he has kept a jewelry. So he goes up, picks up the jewelry and brings him in front of him. He is amazed. He says, how did you do this? There is a wall. You are a skillful thief. И потом трехмерный человек для того, чтобы показать плоскому, что же является 3 измерением, он поднимается над стеной плоского дома, переносится в другую комнату, берет оттуда ювелирное изделие и приносит опять этому плоскому человеку. И плоский человек удивлен, потому что он не понимает, как можно подняться над стеной. There is the jewelry. He goes up, picks it up and brings it in front of him. Это тот кадр, когда трехмерный человек поднимается над поверхностью, берет ювелирное изделие из одной комнаты и приносит в другую комнату. He goes up and touches him like this. So he is invisible. This man cannot see who is touching me. Затем трехмерный человек поднимается над плоским человеком, трогает его сверху, и плоский человек удивлен, кто же его трогает, потому что он никого не видит. For example, now I can see your neighbor's house. Wait. And your 5 pentagon. Fine. How about if I touch you? Touch me. See, Sure. Just a little touch. he is touching from top. То есть он трогает его сверху сейчас. Wherever he goes, he can touch from top. He is amazed. What is that? This is like magic. И плоский человек удивлен, для него это магия. Finally, when nothing worked, this fellow said there is only one way to explain you what is 3 dimension. И вот в конце концов, когда трехмерный человек все перепробовал для того, чтобы объяснить плоскому, что же является 3 измерением, он говорит, что есть только один способ, чтобы показать тебе это. He picks him up and brings him in the 3rd dimension here. И трехмерный человек берет плоского человека и поднимает его над плоским миром в 3 измерение. Suppose I'll have to do it. Do what? Murder me? You've done everything else. Nothing of the sort. 2, 3, out of flatland we go! Man, I'm insane. What have you done to me? Lifted you out of flatland into reality. Steady. There. Can you stand? Rest on. Now that I see you, all of you, you're so perfect. Your circularity is beyond circularity.
everywhere. You're circular, divine, perfect. The divine idea. First, let's take a look at where he's been. He sees his flat land from top, Look, a flatlander. and he can see his another You can fellow see their also. insides. И вот теперь, пребывая над плоским миром, плоский человек видит весь свой плоский мир и даже внутренности своих соотечественников. Myself. How? He can see the whole world. He can see the entire flat land. He can see entire inside the flatlander. Another person from top, he can see whatever is inside his body. Теперь он видит абсолютно все, весь плоский мир, даже внутренности жителей плоской земли. Me?